because the virus is more susceptible to that group, but it's because they are more exposed to the virus. The fear of the COVID-19 has leveled up the stock market and is still leveling up our bank accounts. Hopefully a vaccine will be found before it levels up everything. There is no doubt about the massive impact of COVID-19 in human lives. A great teacher helped us to realize what is essential in life. When I was confined at home, I realized how important my parents and siblings are to me. Although we lived under the same roof for several years, have we had a strong bond? We were always busy with work, studies, social activities, travel. What a hectic life that was. Now my dad has time to play cards with me, we watch movies together, and try new recipes. My sibling rivalry is gone, realizing the strong bond that has been developed over the last 3-4 months. How was the spring and summer? Boring, eh? Zoom meetings, online classes, tons of assignments. I'm glad that school is over, but what fun is summer without pool parties and basketball or soccer activities? In the midst of these boring days, I noticed one group is really enjoying. Guess who's that? Yes, the animals and plants. I watched several videos of wild animals freely walking on the streets while humans were indoors. Good for them. Just think about a world without human beings. Hard to imagine, right? I know there won't be any skyscrapers, roads, bridges, etc. But are those good enough to cover up the mess mankind created? Probably not. We exploited the Mother Earth relentlessly. We didn't care about even after strong warnings from experts. Now, there may be a silver lining in this crisis, and that is a cleaner climate. Since the start of this pandemic, travel and commerce around the world have come to a halt. Experts say that's led to a substantial drop in pollution levels. A new study shows that the holes in the ozone layer are repairing slowly. What is more important in your life, money or health? I know no one would dare to argue that it is money. COVID-19 has taught us a big lesson. Our beautiful mansion, hefty bank balance, or big political power won't save us from this virus. It is time to stop the war. It is time to stop making bombs and missiles. Let's focus our studies and research for the benefit of mankind. Get ready to fight against this invisible enemy. So keep your guards up, wear masks in public places, frequent hand washing, and social distancing to help contain this virus. Together, we shall overcome this difficult time. Thank you.
Keralotsavam, TMS Keralotsavam. The TMS Keralotsavam. Moving on to our next category, Junior English Speech. Our first contestant is chess number 130. Good evening, everyone. Today's topic is COVID-19, the leveler and the teacher. The COVID-19 pandemic is a deadly threat to human life on our planet. It has infected 15 million people worldwide and has taken the lives of almost 600,000 people. The impact of this pandemic is much greater than more recent outbreaks, such as SARS and Ebola, due to the fact of globalization and ease of travel. It has shuttered economies around the world, with many people losing their jobs, and has also battered education systems in both developing and developed countries. With all its negativities, COVID-19, without a doubt, is a leveler and a teacher. Unfortunate events act as a great leveler, which, without any discrimination, wipes out millions of lives globally, in a similar way to the Black Death, Russian revolutions, and world wars. COVID-19, in a way, is a great leveler, impacting all stakeholders, educators, learners, leaders, policymakers, workers, and society at large in the same way. There are clear divides amongst us, particularly socially, economically, and culturally. However, with no vaccine or medicine found so far, the virus shows no differentiation. The rich and the poor, the old and the young, children and adults, men and women, the able and the disabled, they are all equally affected and impacted. Prince Charles, British Prime Minister Boris Johnson, actor Tom Hanks, and journalist Chris Cuomo. These are some of the high-profile patients, along with the common individuals, to get infected by the virus. Access and availability of food, groceries, and basic necessities of life was uniform. We all lined up, not only the poor, when we faced toilet paper shortages. The pandemic has also leveled the human mindset. Before, families used to take vacations to spend time together, but a lockdown has shown us that with minimal effort, we can spend quality time with each other and care for our loved ones. In the pace of life, restaurants were becoming a thing of necessity, but a curfew has shown us that there is a master chef inside of everyone. But with all the craziness, the biggest leveler has been a resurgence of human values. Till last year, humans were taking many things for granted, behaving irresponsibly, and nature was at the receiving end. But this pandemic has made us be more careful about what we eat, avoiding unnecessary travel, and being more ecologically responsible to our planet. Our lives will be different from now on. It has taught us how to live more smartly. It has also taught us to think more about our future than the blipped destruction we have indulged in for the past 50 years. Determination, kindness, understanding, and humility come to mind when I think of the past 4 months. Seeing people, communities, government, and governments come together and listen to each other's ideas is something we should learn from and use in our recovery and in the post-pandemic world. The COVID-19 pandemic has hit our education system like a lightning bolt and shaken it to its core. It has underscored how important it is for our population to be digitally literate, to operate in a world where physical distancing, greater digitalization of services, and digitally centered communications may largely become the norm. The pandemic has also taught us what we need and what we don't need.
We are using our technology to keep in touch with our families and friends, thus reducing the carbon emission and avoiding unnecessary travel. We are also finding the time to rekindle old friendships and share our feelings when maybe in the past we felt we didn't have the time to do so. This pandemic has also underlined our dependence on so called low skilled workers and have renamed them to essential workers. New forms of heroism are emerging on the front lines with healthcare workers, educators, learners, policymakers, and many more people. These people are working multiple shifts and to maintain delivery lines and take care for our basic needs. COVID 19 is one of the most anxiety provoking and stressful periods of human history. But the silver lining is that it has taught us many incredible lessons. It has taught us to be cooperative and kind to each other, and we will emerge cooperative and kind with each other. Thank you. $179. മ്യൂട്ടിലാക്കിക്കട്ടെ ആനി. No problem. No problem. ഇത് TMS കേരളോത്സവം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പെർഫോമൻസ്. നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് 2 days വാസ് സോ ബിസി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസോടുകൂടി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം കഴിയും. അതിനുശേഷം കുറച്ച് യുനോ നന്ദി പ്രകാശനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു കൊള്ളുന്നു ചെസ് നമ്പർ 179. ഇത് ജൂനിയർ ലെവൽ കാറ്റഗറിയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടെ ആനി. Good evening, everyone. Today I will talk about COVID-19, the leveler, and the teacher. The year 2020 has welcomed us with the biggest pandemic ever witnessed in our generation, COVID-19. Many people have lost their near and dear ones during this pandemic. I'm going to start off by talking about COVID-19 as a leveler. COVID-19 is very dangerous. So to protect ourselves, we must use masks, gloves, hand sanitizers, and frequently washing our hands to stay safe. We also must maintain our social distance between our friends. We have to lock ourselves in our houses and make sure we wash our hands a lot, and we cannot go out at all, and we cannot see our friends. Another major leveler is that whenever we go to the supermarket, you see that there's not enough kitchen towels, any toilet paper, any disinfectant solutions, and all of that stuff aren't available at the market anymore. Why? It's because so many people are panicking and trying to keep their house as clean as possible. You can't find them. Even if you do find them, make sure you only take like not
little bit, just so that there's enough for everyone in the community. As my personal experience, I've had to do homeschooling and it's very hard. I realized that whenever I have to go out and I see my friends, I can't hug them or run to them or play with them, as we have to maintain our social distance. Obviously, me and my friends at school, we would play a lot. Now our interactions are getting limited into Google Classroom. Another major change is that all of the movie theaters, all of the restaurants, all of the community centers and libraries are now closed and they no longer are available. And offices and schools are now homeschooled and work from home. Now I will move on with COVID-19 as a teacher. Reading about the frontline workers is absolutely heartbreaking, as you know that they are working hours and hours trying to save as many lives as possible. After they are done, they have to go home and do quarantine, not even saying hi to their family and kids. And that they cannot even hug them or anything, it's just going home and quarantining. This has inspired me to have dedication in life, to never give up, and to always work hard in what comes to me. Another thing that COVID-19 taught me was that whenever I get something, I should be grateful for it, and I should never take it for granted in anything. I should be very happy about it, and I should adjust with what I have, because right now there is not enough food or anything for us to live with, but I'm lucky enough to have that, so I should be grateful with that. Another thing that COVID-19 has taught me is homeschooling and to be independent. My parents have been to back-to-back meetings, and they are always very busy in work from home, and I understand that, but in homeschooling, at first it was very hard for me. I didn't understand anything, and I really needed help getting onto my assignments. And my parents couldn't help me because they were at work. So I had to figure it out on my own, and I did. It was way easier without someone having to keep on repeating it to me, and I figured it out on my own. I became more independent that way, and I also learned a new way on learning things. COVID-19 has made me stronger and also taught me lots of things, but I do not like it this way. I hope that there is a cure and that we finally find a vaccine. Thank you for listening. TMS Keralotsavam. Keralotsavam. TMS Keralotsavam. ഹായ് നമസ്കാരം. കാനഡയിലെ ആദ്യ മലയാളി സമാജമാണ് ദ ടൊറന്റോ മലയാളി സമാജം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് അവരവരുടെ പ്രവർത്തനം തികച്ചും ഓൺലൈനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ യങ് ടാലൻസിനെ കണ്ടെത്താനായി നടത്തുന്ന ദ ഫസ്റ്റ് കേരളോത്സവം 2020 എന്ന ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. The Toronto Malayali Samajam, the oldest
in North America is conducting its annual Keralotsavam. The unique thing about this is that it is online. My best wishes to all of you. ഇത് TMS കേരളോത്സവം സെക്കൻഡ് ഡേയുടെ സമാപന ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു സാബു ജോസ് കാട്ടുകുടിയിൽ TMS പ്രസിഡന്റ്. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു അവർ സെക്രട്ടറി ജോസ് കുട്ടി ചൂരവടി. ഇനി ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച്, ഇവിടെ മലയാളം സ്പീച്ചും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് ഇവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 ജഡ്ജസിനെയാണ്. ലെറ്റ് മീ കോൾ അപ്പോൺ സ്റ്റേജ് മിസ് ഷീന പോൾ. Please come. And now let me welcome Lavanya Sethu. So നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പാൻഡമിക് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു വിലയിരുത്തൽ? Hi everyone. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ വെരി റെലവെൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ റിയലി വാണ്ട് ടു നോ ലൈക്ക് വാട്ട്സ് ദ കിഡ്സ് ടേക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഓരോ കിഡ്സിനും ഓരോ കുട്ടിക്കും അവരവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സജഷൻസ് ആയിരിക്കും. അവർ ഈ സിറ്റുവേഷൻസിനെ കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും. സോ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അഭിപ്രായം, വാട്ട് ദേ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് how much they are getting affected and how they are overcoming and what all things they have learned. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റി. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ആൻഡ് ദ കിഡ്സ് ആർ റിയലി ഡൂയിങ് വെൽ. ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് it's really good and was a great experience, and thank you TMS for giving me this opportunity, and congrats for the winners. Over to you, Sheena Paul. First of all, I would like to congratulate TMS for your outstanding contribution to the community. You sure are a team of resilient people who make things happen. So nothing stops you. So even during these unprecedented times, you have coordinated on many different levels to make this opportunity possible for our young budding leaders. So thank you so much for that. Secondly, I want to address the contestants, because contestants, you all are winners. So you grabbed this opportunity and you prepared exceptionally well, and your delivery was exemplary. So I am proud of you, and I'm sure that your parents are proud of you, and we all are proud of you. You should be proud of yourself. And you have been navigating through these challenging times. I would like to thank all of you for your hard work in getting your schoolwork done. I know that it's not connected with this, but at the same time, I cannot stop saying that. So I have experienced that with my own students. You all have been trying your best. Parents, you all have been supporting your children. So please continue this great efforts. And again, congratulations to all of you. Annie actually invited me, and thank you, Annie, and all the team for giving me this opportunity. I'm really privileged. Thank you. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഞാൻ സെക്രട്ടറി നമ്മുടെ ചേട്ടനെ കൊടുക്കണം. Thank you, Kavita. So today, we are having our evening session for the speech competition, and we have two judges, young and energetic, beautiful ladies. I know. Sheena, Jose Paul, and Lavanya Sethu. So I really appreciate their effort, their dedication, and their sincerity to Toronto Malayali Samajam. I know Sheena Paul since I came here. That means for the last 15 years I know her, and we are from the same place back home, from Kutanadu. So maybe Sheena is the first person I met in Canada after coming here,
We were living in the same apartment, same building for many years. And I know her very well, and she's an energetic teacher. And she's a principal of one of the schools in the Durham board. And I appreciate for her achievement. No, she's a very, very energetic person, and I appreciate her. And Lavanya also, we know she's the wife of our Sethu. You all know very well. And I appreciate Lavanya also, and appreciate again Kavita and Unikrishan for sparing your time. Once again, a great gratitude and appreciation to all the judges, and especially the new two judges, Sheena Paul and Lavanya Sethu. Thank you so much. ഈ ഒരു പരിപാടി സാധ്യമല്ല നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാബു ചേട്ടന്. താങ്ക് യു കവിത. ടീം വർക്കിൻ്റെ, സഹകരണത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ 2 ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരുക്കി അതിന് സഹകരിച്ച സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പേരൻസിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്നും നമ്മളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന ജഡ്ജസിന്, ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിശബ്ദമായിട്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ വരാതെ ജോലി ചെയ്ത അനേകം സുമനസ്സുകൾക്ക് എല്ലാം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഇന്നലെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 ദിവസം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ആദ്യം ചാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് നമുക്കത് 4 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത 2 ദിവസം നടത്തുന്നത് ലോങ് വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓഗസ്റ്റ് 8, 9 തീയതികളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാൻസ് മത്സരങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഇനി പാട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മ്യൂസിക്, അനേകം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ 8, 9 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, കോണുകളിലിരുന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് GTA ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് സെയിൽ നമുക്കില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സമീപിക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ആശയമാണ്. അതായത് ഒരു സ്പോൺസറെ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്പോൺസറെ സമീപിച്ച് വലിയൊരു തുക ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. പക്ഷേ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വെച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു വിശ്വാസ്യത, ഗുഡ്വിൽ വെച്ചായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗ്യമായിരിക്കാം, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം ആൾക്കാർ നമ്മളോട് സഹകരിക്കുകയും അവർ സ്വമനസാലെ അവരുടെ പരസ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരികയും എല്ലാ രീതിയിലുള്ളൊരു സഹകരണം നമ്മൾക്ക് തന്നു. തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികളെല്ലാം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമാജത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലവരായിട്ടുള്ള സ്പോൺസേഴ്സ് നമ്മളുടെ കൂടെ കാണും എന്നെനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ 2 ദിവസം ഈ വളരെയധികം നൂതനമായ ഒരു രീതിയിൽ, അതിനൂതനമായ ഒരു രീതിയിൽ, ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ഈ നടത്തിയ ഒരു സംഗതിയിൽ സമാജത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും 8, 9 തീയതികളിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയും നിർത്തട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. പാരൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതിന്. ഞാനിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് പാരൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ പാരൻസ് ഡേ വിഷസ് ടു ഓൾ വണ്ടർഫുൾ പാരൻസ്. കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സിന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും മലയാളമാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടി ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അവരെയൊക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് അതൊരു കൾച്ചറൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൂടിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ആ ഒരു ടീമസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികളെ ഓരോന്നിനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളും അതിന് വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ
താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ഓൾ ദ കിഡ്സ്. ഈ ഭാരവാഹികൾ, TMSന്റെ ഭാരവാഹികളോട് എല്ലാവരും തന്നെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ആൻഡ് വലിയൊരു എഫേർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു റിസ്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് മനുഷ്യേട്ടാ, യു ആർ സോ ബ്രേവ് കേട്ടോ. സൂപ്പർമാനാണ് ടൊറൻറ്റോയുടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് ഇതിനെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാൽ മതി, എന്നെ ആരും കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു തലൈവർ മുകളിലുണ്ട്, സേതു വിദ്യാസാഗർ. ഞാനത് കുറേ നേരമായിട്ട് സേതു ചേട്ടനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം, ഞാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിലേ വരുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആള്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു രസമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കിന്ന് ആൾബലത്തിന് 3 ചേട്ടായിസാണ് എൻ്റെ 3 സൈഡിലുള്ളത്. ഞാനിന്ന് ഇവരെ കൊണ്ടൊരു പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, അതർ ലാംഗ്വേജസ്, ജൂനിയർ. ആ റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ്. വരൂ ജോസൂട്ടി ചേട്ടാ, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ, അടുത്തേക്ക് വരൂ, ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് തരാം. സോ നമുക്ക് 3rd പ്രൈസ് ആർക്കാ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം. ടൈ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ 2 പേരുടെയും പേര് ജോസൂട്ടി ചേട്ടനായിരിക്കും നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. തേർഡ് പ്രൈസ് ആണോ ഇത്? സെക്കൻഡ് ആണോ? അല്ലല്ലോ, ഒന്ന് മാത്രമേ പറയണ്ടൂ ഇപ്പോൾ, മറ്റവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ. സോ ദ തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു എൽസ ജോൺ എമി പാസ്കൽ. Elsa John and Amy Pascal. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വരൂ, മുന്നോട്ട് വരൂ, കടന്നു വരൂ. ഈ കുട്ടിയാണ് ശ്രേഷ്ഠ രാജീവ്. ശ്രേഷ്ഠ രാജീവാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, ജൂനിയർ. And the second prize goes to Sreshta Rajiv. കണ്ടില്ലേ, ആൾവല വന്നപ്പോൾ കയ്യടിയൊക്കെ കൂടി. ഇനി വരും നമ്മുടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് കൺവീനർ. നോ വേ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലീവ് യു. ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിന്നർ. First prize goes to Sia Sadish. ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. നമുക്കറിയാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോമിലേക്ക് കുട്ടികളെ വഴിതിരിച്ച് വിടല എളുപ്പമല്ല. കാരണം കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ മുട്ടു എനിക്കിനു കാല് ആകെ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയും. സിനിമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആ ഒരു ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാരൻസിന് ഇഷ്ടമാണ് സിനിമാറ്റിക്കിന് കുട്ടികളെ ഒരുക്കാനും എല്ലാം വളരെ താല്പര്യം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി തീരുന്നില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ്, അതായത് August 8th and 9th നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ പെർഫോമൻസസ്, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന, ഒരു ആശംസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ് ഗൈസ്. താങ്ക് യു. ബൈ. TMS Keralotsavam. Hi. ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്, വെബ്സൈറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്തോ എൻ്റെ ദൈവം മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി താങ്ക് യു സ്വീകരിക്കുന്നു.